С Новым годом! З Новим роком! С Новым роком! It's kind of like Christmassy, but it's just got that sort of tint of Ukrainian kitschiness about it. You've got love hearts everywhere and like... Yeah, they have kind of cheap stuff as well, right? Yeah. It could be a very nice traditional Christmas market, but no, it's still Ukraine. Yeah. Tsar Experience. Что там, Анжела? Как голова? Отлично. Это неправда. Вчера было намного хуже, сегодня уже лучше. Да, вчера выпало? Да. Ты выпала вчера? Не, позавчера. Да. Вчера был первый день без алкоголя, я Да, думаю, вчера был чай. на несколько недель. Супер, мы начинали где наш отпуск? Мы начинали с Полтавы. Да, Верховье. Да, с Верховья. Woo! This is the live. We are here in the woods. Pretty nice, sweet jacuzzi vibe out here. Angela, який день сьогодні? Сьогодні мій день народження. What? Да. Скільки років? Ми про це не говоримо. Чому? Ну, всі знають, що мені виповнилось тільки 18. 17? 18. 18. Анжела нелегальна була. Якщо правда. Ні, 23 роки. Сьогодні. Да, старість не радість. Зараз не радість? Ну, говори, за старость не радость. А, добре. Чому? Я старий, я рад. Анжела, что ты делаешь? Так моя... И что делать? На, задуши... Я могу пробовать, окей? Сделай Давай. мне как автографию. Да, Анжела, хорошо. За день рождения. Фоткаешь? А потом? Потом мы переехали в Киев. А с Киева переехали мы во Львов, праздновали там Новый год. Це щоб моє бажання у 2022 рік. Интересно, а где телевизор? Чтобы мы смотрели. Телевизор? Ну, типа, сколько времени осталось и при поздравлении президента? А ты хочешь смотреть Зеленский? Ну да, он каждый год смотрит Почему? поздравление президента. Yeah, this is one of the strange traditions here in Eastern Europe is that typically people just before midnight on New Year's Eve, they listen to the president give a speech. So that's the same in Russia, right? Это так само в России тоже. Путин говорит. Ну да, наверное, говорит еще. Да. Because here I've seen Zelensky, the Ukrainian president, speak last year. I also saw Lukashenko speak a few years ago, it's probably four years ago, maybe when I was in Minsk on New Year's. I've never actually been in Russia on New Year's yet. Something that needs to be corrected next year. And yeah, everybody stops talking and listens to the president, which for me is a bit bizarre. And everyone is drinking and being merry. But anyways, that's tradition here in Eastern Europe. Okay, Budma. So we're here in Lviv, New Year's Eve, and this is the Christmas market. So it runs here just in front of the opera, and yeah, quite a bit different to the one in Kiev, I think, because in Kiev it was like just that focal point of the tree. You know, they had the ice rink beside it. They had a lot of people
in this kind of mass. It was kind of all in the center, right? They had a circle, and then there was just like a heave of people there. And whilst here in Lviv, it's quite long, this route down to the opera. Идем. Тут. Привет. Добре. Дякую. Супер. Ти куди? Снема? Так, так, я з Ірландії, не з Сема. Давай сфоткаемся на память. Фото на память. Не. Оцени, давай сценку сделаем на память. You see, they're getting a little bit frisky here with whatever dark angel. Да, я вижу. Where are you from, guys? Она откуда, ты думаешь? I think she's from Russia and you're from United States. Something Okay. like this, yeah? No, but that's not a bad guess. Not really. She's from Ukraine and I'm from And you're from Ireland. Russia. And you're from Russia. I'm from Russia. No. Merry Cheers. Christmas. Have a Merry nice- Christmas, Happy New Year. Happy New I Year, guess. yeah. С Новым годом, с Новым роком. Woo. Cheers. Чуз – это по-немецки «до свидания». Да. Cheers! Cheers! Cheers. Слончо на ирландском. Это должно быть намного все красиво, если бы делала настоящая хозяйка. Но это наш повар Конор делал. Поэтому как-то... Я не шеф-повар тут. Да. Наше И вкусное вино. вино. И еще оливье не хватает. Это самый главный ингредиент, можно сказать, Нового года. Поэтому держи, Конор. И на этом спасибо, что мы встречаем Новый год в такой хорошей атмосфере. Хорошо, с Новым годом. Ага. Ну, шампанское там было такое, не очень. Да. Нам не очень было после него хорошо. А сейчас мы в Чернівцах. Классно. Да, мы в этот город давно уже хотели поехать, посмотреть его. Віншуємо вас з святами, з Різдвом тим, святами Різдва! Дай Боже! Господари, господаречко, прийшли ми на тебе, розстрій гостину, повінчувати, щастя бажати. So I'm just about to enjoy a little bit of a taste of what is traditional here on the eve of Orthodox Christmas, which is kutya. Quite sweet. So kutya has, let me see what's in it. There's like some raisins I see, some poppy seeds. It looks a little bit like buckwheat in it, and some prunes. And it is, yeah, a sweet delicacy that is traditional on the eve of Christmas. It's the only day of the year I ever see it. And it's something to be aware of when you come here, just to take a little sample and enjoy it, get into the Christmas, the Orthodox Christmas spirit. Angela, скоро будет Рождество, да? Різдво. Різдво українського. Тобто, що ми робимо? Ну, ми будемо обов'язково їсти кутю. Які традиції це? Традиції на столі повинно бути 12 страв. Всі повинні бути, не повинно бути м'яса, це саме найголовніше. Це вареники, квашена капуста, кутя повинна бути, потім що там ще повинно бути? Їх там ще 12. І подарки ввечері в Україні? Ну, у нас подарунки більше дарують, я думаю, на Новий рік. Новий рік, на День Святого Миколая, це 19 грудня буде. Подаруночок. Я чекаю подарки. І ти мені даруєш подарунок. Не забувай про це. Ага. So, the incredibly long, drunken 2 weeks of Christmas here in Ukraine are coming to their culmination. This is a couple's Christmas period. It would be quite a different itinerary if I had been, on my own, maybe with some guy friends. We probably would have just stayed in Kiev and just partied hard in the clubs. But this is kind of a more, I guess, a romantic trip to go from Kiev to Lviv and then come here to Chernivtsi, which is the hidden gem. We're going to have a vlog about Chernivtsi.
coming up, because this is definitely the city that no one talks about, that I've been aware of for the last 10 years here in Ukraine. It's actually my third trip here, and it just keeps getting more and more beautiful. Overall, from looking back at 2021, it was a pretty good year, in spite of some of the things going on in the world that meant that travel was again curtailed to a certain extent, and really looking forward to where we're going to go in 2022 together on this channel and give you a real taste of what it's like to live here in the raw east of Europe. До свидания, до побачення. La Revedere 2021. Let's go 2022. Czar Experience. So I'm just here enjoying a coffee. Smaczna kava. And I actually have a new offer called Coffee with Connor. Coffee z Connorem, or Kava z Connorem, if you happen to be in a Ukrainian-speaking part of Europe. And that is something that I do with guys who invest in my special offers. They get to have Coffee with Connor. So that could be you. But you need to be on my free mailing list in order to get notified of these offers. They happen very limited amount of time, and I don't release them here on YouTube, nor do I publish them on my website. So make sure that you're on my free mailing list. I'm going to put a link down below in the description to the video. And there you get a free gift, which is the Tsar's hotspots to cities like Minsk, Odessa, and Kiev. So you know where to go when you are in those cities. It's all for free, and you will get the opportunity to have coffee together sometime here in a city in Eastern Europe when we both happen to be here at the same time. And I can definitely recommend the coffee.